Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za KTN leo wikendi. Rodgers Musyoki alipigwa risasi kichwani na mtu asiyemfahamu. Alipoteza uwezo wake wa kuona kutokana na risasi iliyosalia kichwani, ingawa kwa sasa Rodgers anaweza kuona tena na anaishi maisha yake ya kawaida. Je, ilikuwa namna gani? Anaendelea na shughuli yake kama kawaida. Ila usilolijua ni kwamba Rodgers Musyoki anaishi na risasi kichwani. Na licha ya hayo, amekataa mikatale kulemazwa na hali hiyo. Matukio ya mwaka 2019 mwezi wa 9 yakisalia kuwa chanzo cha maisha yake kuchukua mkondo mwingine. Musyoki anasema kwamba alishambuliwa na wezi katika mtaa wa South B ambako alikuwa akifanya katika mojawapo ya maduka pale. Nikaambiwa since unaenda side ya Jogoo Road, si uende ukimdrop City Stadium, and that's what happened. Literally dai no niko nimebeba mwizi. Nilipred nao sana. Nikamwambia kama ni pikipiki unaenda unataka, so I can allow you uende na pikipiki and then you leave me safe. But kabla hata niseme hivyo, I earned the coke, and within seconds nikazima. I was called by one of his friends who told me that Dixon had got an accident yesterday night and he's at Kenyatta National Hospital. And the first thing I saw, it was a CT scan which told me that he has a bullet lodged in his head. So with that, being a medic, I felt like this was the end of the world. And seeing him blind, he could only touch me. I felt like no, things are not okay. It was so funny sababu singe kukumbuka hata brother zangu, hata mamangu ama niko naishi wapi. The only person that niko nakumbuka is my sis, Sophie. There's a part of the brain at the back which is called the occipital lobe, where your areas for vision lie. So if anything goes into that area and affects that particular area, then you will have visual loss where you won't be able to see. There are also some other parts of the brain which are called the temporal lobe, where the seat of memory lies. Hata hivyo, baada ya kulazwa wiki 2 hospitalini ambako alikimbizwa kupokea matibabu, alianza kuona tena na kumbukumbu yake kuanza kurudi. Saizi niko sawa sawa. The brain has a function called neuroplasticity, whereby the normal parts of the brain can actually take over the function of the part of the brain that is affected. Secondly, when a bullet lodges there, it's a foreign body and it's not supposed to be there. So what it does, it causes edema and swelling of the brain. But with time, you find that swelling goes down and the edema goes down. So probably the extent, initial injury, which was probably quite dramatic, eventually calms down and you find that the patient is able to regain some of their lost function. Madaktari wanasema kwamba kupigwa risasi kichwani mara nyingi kunaweza sababisha kifo ikilinganishwa na sehemu ya kichwa ambako risasi imepitia. Lakini tukio la Musyoki ni la kipekee. Kuna dawa mimi ukunywa kwa sinisha pata confusion mara mbili. For most of these patients who have these foreign objects like bullets, for instance, you find that they probably need to be on lifelong anti-epilepsy medication, because many times a bullet will be lodged in a place that is too dangerous to remove, meaning that the process of going in to retrieve that bullet may cause more harm to the patient than just letting it be where it is. So sometimes some bullets can be removed either in a place where the life of the patient is going to be worse off having the bullet than not. You might find a bullet that probably lodged in the brain tissue, the matter itself, and now because it's moved slightly, it starts to shear on a major blood vessel. So you find that it actually transects a blood vessel, and you find that the vessel now ruptures and you get blood pouring into your brain, what we call an intracranial hemorrhage. And with intracranial hemorrhage, you're going to get increased pressure in your brain, and because of the pressure effects, you find that probably the outcome of the patient is worse off, and many times you find that the patient could actually die. Vile vile, tukio hilo limemlazimu kuacha kuendesha pikipiki yake na hata kuathiri shughuli zingine ambazo angefanya hapo awali. Japo alinusurika kifo, Musyoki anaamini kwamba kuishi kwake na risasi kichwani ni miujiza.